In the today's lecture, we have to see the introduction to the chapter number 4, fuels. In case of the chemistry, we know that the chemistry is nothing but the study of composition of and properties of the matter. So matter includes all these things which has been used for the our daily routine, as well as the most of the applied things are including that kind of the useful chemicals. So we just have to identify the characteristics, features of that chemicals or the substance or the compounds, and on the basis of that characteristics, we have to decide their utilization. So fuels are nothing but the one kind of the chemical compound which is useful to generate the heat. Fuels are mostly utilized to generate the fuel, to generate the heat. Heat might be required for the some kind of the mechanical work. Heat energy is useful to production of the steam. That kind of the heat can be obtained with the help of the fuels. So how to generate that kind of the heat, which is mostly applicable to all of you, as well as mm, applicable to the modern lifestyle, so that fuels can be originated from the natural origin or from the artificial origin. Mostly, the most of the fuels are of the natural origin. First of all, we have to see what is mean by the fuels, or what is the definition of the fuels. आता जे सिव्हिल बीचे स्टुडंट आहेत त्यांचं एक चॅप्टर थर्ड चॅप्टर जे आहे त्याचा थोडासा पॉइंट आपला बाकी आहे. विल बी डिस्कस दॅट पॉइंट लेटर. नाव वी हॅव टू स्टार्ट दी चॅप्टर नंबर 4 ॲज अ फ्युएल्स. ओके, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्युएल्स? तर डेफिनेशन काय असेल फ्युएलची? यस, कोण सांगेल का डेफिनेशन? व्हॉट इज मीन बाय द फ्युएल्स? यस, एनीवन कॅन टेल मी द आन्सर. Chemical energy converted into. Hello, sir. Yes. You can proceed. Chemical energy converted into heat energy or mechanical energy. Very good. That can be the one kind of the approach, but according to definition, very good. But according to the definition, the that definition must be simple and precise, as well as it can reflect the proper meaning of that particular substance or the word. For example, the fuels. Fuels are the substances which use to generate the heat energy. Okay, fuels are the substances that use to generate the heat energy, and that heat is utilized for the different purposes. So that our fuels, we know that the different kind of the fuels around us: diesel, petrol, kerosene, okay, gasoline, LPG, PNG. So that kind of the gases, as well as the liquids or solids in the form of the coal. Okay, so these are the fuels, and these fuels are utilized to generate the heat, and that heat is useful to create the mechanical work in the factories. So our modern lifestyle, we cannot be imagined without the fuels. आता fuels विषयी तुम्हाला माहिती आहे fuels काय असतात, तर त्याच्याविषयी जास्त काही सांगण्याची गरज नाही. बट वी जस्ट हॅव टू इंट्रोड्यूस यू विथ द हेल्प ऑफ दी बेसिक बॅकग्राऊंड ऑफ द फ्युएल्स. आता ते फ्युएल्स म्हणजे काय असतात,
ते हीट जनरेट करण्यासाठी जो सबस्टन्स आपण यूज करत असतो, so these are the fuels. According to the definition, the substances which on combustion produce large amount of heat. That is, असा सबस्टन्स आहे तो कंबशन नंतर हीट जनरेट करत असतो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ओके, तर एक सबस्टन्स आहे जो कंबशन झाल्यानंतर हीट प्रोड्यूस करत असतो, तो म्हणजे काय असतो तुमचा फ्युएल. ओके, अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन, the substances which on combustion means what? The burning. Okay, त्याचं काय होईल? Burning होईल. So burning is nothing but a chemical change or the chemical reaction. त्याच्यात काय होत असतं पहा, एखादा substance असतो, suppose that substance are combined with the atmospheric oxygen and get converted into the carbon dioxide and water. वॉटर वेपर्स आणि कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्म मध्ये तो कन्वर्ट होऊन जातो सबस्टन्स. त्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणू शकतो? फ्युएल. आणि तो सबस्टन्स काय करत असतो मग? कंबशन झाल्यानंतर हीट प्रोव्हाइड करेल. कंबशन इज नथिंग बट ए हेक्सोथर्मिक रिएक्शन in which the spontaneous conversion of the less stable substances are converted to the more stable substances. Heat used in industries and domestic purpose. आता हीट जी आहे, आपण ती हीट कुठे वापरत असतो? इंडस्ट्रीज अँड डोमेस्टिक पर्पज. इंडस्ट्रीज मध्ये बॉयलर्स असतात सपोज, दॅट बॉयलर्स आर यूज टू प्रोड्यूस द मेकॅनिकल एनर्जी. बॉयलर्स तिकडे यूज केले जातात मेकॅनिकल वर्क प्रोड्यूस करण्यासाठी. ओके, सो दॅट हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इट. डोमेस्टिक पर्पज मीन्स घरी जेवण वगैरे बनवण्यासाठी तुम्हाला डोमेस्टिक प्रकारचे फ्युएल्स लागत असतात, रिक्वायर्ड असतात. डोमेस्टिक फ्युएल मीन्स युअर एलपीजी सिलेंडर गॅस. ओके, सिलेंडर मध्ये तुम्ही गॅस आणतात घरी, तर दॅट आर दी डोमेस्टिक पर्पज ऑफ यूज. सो इंडस्ट्रीमध्ये असो किंवा डोमेस्टिक मध्ये असो, फ्युएल्स आर रिक्वायर्ड फॉर युअर सर्व्हायवल. ओनली द 40% कन्वर्ट इनटू द हीट बाय द बर्निंग. तर जनरली काय असतं पहा, हे जे तुमचे फ्युएल असतात त्याच्यामधून एनर्जी ऑब्टेन करण्याचा तुमचा एकच पर्याय तुम्ही यूज करता जनरली. कुठला? त्याचं कंबशन करून, त्याचं बर्निंग करून त्याच्यातनं हीट एनर्जी जनरेट केली जात असते. दिस इज द ट्रॅडिशनल वे ऑफ हीट जनरेशन. ट्रॅडिशनल वे मध्ये काय होत असतं? कंबशन इन्व्हॉल्ड असतं नेहमी. कोणतंही फ्युएल असेल तुमचं, तर ते फक्त 40%च त्याची एफिशियन्सी देऊ शकतं ड्युरिंग द कोर्स ऑफ कंबशन. तर कुठलंही फ्युएल तुम्ही जाळलं तर त्याची फक्त 40% एनर्जी तुम्ही हीट मध्ये कन्वर्ट करू शकता. बाकीची एनर्जी लॉस्ट होऊन जाते. ती कशी लॉस्ट होते मग? in the form of the radiations, in the form of the light, in the form of the emission of heat outside the system. सिस्टीमच्या आउटसाइडला काही हीट लॉस होऊन जाते तुमची आणि ती युटिलाइज नाही होऊ शकत. सो दॅट आर दी introduction with respect to the fuels. Fuels costly contains carbon, CO2 emitted after burning. तर फ्युएल्सचं एक ड्रॉबॅक पण आहे पहा. तो काय करत असतो? जे फ्युएल तुम्ही बर्निंग नंतर हीट प्रोड्यूस करतात, फॉर एक्झाम्पल तुमचं पेट्रोल असेल किंवा डिझेल असेल, हे जे तुमचे फ्युएल्स असतात, दॅट फ्युएल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ CO2 emitted after burning. तर कुठलीही बर्निंग रिॲक्शन असेल त्याच्यातनं CO2 निघत असतो पहा. ओके, CO2 त्याच्यातनं निघत असतो. So that CO2 is a hazardous gas for our environment. We already know that. So the fuels are responsible for the carbon dioxide emission, so that it cannot be an environment friendly material. Fossil fuels are found in the earth crust. आता फॉसिल फ्युएल माहिती असेल तुम्हाला. फॉसिल फ्युएल काय असतात? क्रूड ऑइल, जे तुमचं क्रूड ऑइल असतं ते असतं फॉसिल फ्युएलच्या फॉर्म मध्ये असतं.
फॉसिल फ्युएल जे असतात तुमचे, तर ते अर्थ क्रस्ट मधून काढले जातात, जमिनीच्या मधून ते काढले जात असतात. तिकडे ते क्रूड ऑइल जे असतं तुमचं तयार झालेलं असतं आफ्टर दी थाउजंड्स ऑफ इयर्स. काय असतात, लिव्हिंग बिईंग जे असतात, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, ते काय असं भूकंप वगैरे येतो, ते जमिनीत गाडले जातात. तर त्यांचं ते विदाउट ऑक्सिजन डिकॉम्पोजिशन इज नॉट पॉसिबल. So that themselves convert into the possible hydrocarbons in the form of the crude oil. हायड्रोकार्बन मध्ये त्याचं कन्व्हर्शन होत असतं, मग त्याचं क्रूड ऑइल होत असतं. सो fossil fuels are found in the earth crust, are useful to produce the crude oil, to produce the petrol, to produce the diesels. ओके, तर ते अर्थ क्रस्ट मधून तुम्ही काढू शकता. ते हे मटेरियल काय असतं, क्रूड ऑइल असतं, त्याच्यातूनच तुम्ही पेट्रोल, डिझेल, नॅफ्था, केरोसिन, एलपीजी, बेन्झिन, most of the hydrocarbons, wax, that type of the chemicals can be obtained with the help of the crude oil. या सगळ्यांची ओरिजिन कशात येतं, क्रूड ऑइल मधून असते. ठीक आहे. नाउ we just have to introduce with the most modern fuel, the nuclear fuel, uranium 235. युरेनियम 235 एक रेडिओ ऍक्टिव्ह फ्युएल आहे. ठीक आहे. सो द न्यूक्लिअर एनर्जी कॅन बी युटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीट. ही न्यूक्लिअर एनर्जीचा यूज करून तुम्ही पॉवर स्टेशन मध्ये लाईट और वी मे से दी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकता तुम्ही. ओके, हे जे तुमचे युरेनियम 235 आहे, दॅट हॅज बीन यूज टू प्रोड्यूस द हीट एनर्जी. त्याच्याने हीट एनर्जी तयार होईल. आणि त्या हीट वरून तुम्ही काय करणार, मग वॉटरचं वेपर मध्ये कन्व्हर्शन करावं लागेल. ते वॉटर वेपर्स जे असतील तुमच्या, त्या वॉटर वेपर्स त्या टर्बाईनचं मुवमेंटसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. So that turbines, after the mechanical work, are able to produce the electrical energy. And so that kind of the electrical energy can be utilized as a fuel. इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, एक फ्युएल म्हणून यूज करू शकता मेकॅनिकल वर्कसाठी किंवा हीटसाठी. So that uranium 235 can be used as a fuels for the power generation. So that are the some introductory topics regarding the fuels. Now I have to see the simple classification of the fuels. Classification, according to the simple classification, fuels are classified into two main categories: primary fuel and secondary fuels. Primary fuels are also known as the natural type of fuels, while the secondary fuels are also considered as a artificial type of fuels. Primary fuel जे असतात तुमचे, ते नॅचरल ओरिजिनचे असतात. सपोज इट मीन्स that fuels are obtained from the nature, and secondary fuels are the artificial type of the fuels. ते man-made असतात, ते तुम्ही काहीतरी लॅब मध्ये सिंथेसाइज करू शकतात. So that are considered the secondary type of the fuels. Okay. प्रायमरी अँड सेकंडरी जे त्याच्यात परत फर्दर क्लासिफिकेशन करता येऊ शकतं तुम्हाला. फर्दर क्लासिफिकेशन जे आहे ते त्याच्या फिजिकल स्टेट नुसार केलेलं आहे, सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस. ओके. आणि सेकंडरीचे पण त्याच्या फिजिकल स्टेट नुसार क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. इन केस ऑफ द प्रायमरी फ्युएल्स, त्याच्यात पण सॉलिड असतात. ते असतात वूड, कोल. वूड, कोल हे जे असतात हे नॅचरली ऑब्टेन केले जात असतात. ओके. सेकंडरी मध्ये तुम्ही बघितलं तर सॉलिड त्याच्यात आहे चारकोल. दिस इज सेकंडरी टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल फ्युएल. त्याला तुम्ही बनवू शकता, वूडचं बर्निंग करून तुम्ही चारकोल बनवू शकता त्याच्यातून. तर तो काय असेल तुमचा सेकंडरी टाइप फ्युएल. आणि हा जो इकडे कोल आहे, कोल हा नॅचरली ओरिजिनेटेड कोल असतो तो. सो दॅट आर बिलॉंग टू दी
natural fuel, while the charcoal belongs to the artificial type of fuel. Liquid petroleum, लिक्विड मध्ये पेट्रोलियम येऊ शकतं तुमचं. पेट्रोलियम जे आहे दॅट आर दी क्रूड ऑइल. पेट्रोलियम म्हणजे काय, तुमचं क्रूड ऑइल आहे. ओके, क्रूड ऑइल मध्ये काय असतात, सगळे असतात त्याच्यात, पेट्रोल, डिझेल, गॅस, केरोसिन सगळे असतात त्याच्यात. ठीक आहे. सो जे नॅचरल क्रूड ऑइल आहे तुमचं लिक्विड फॉर्म मध्ये, दॅट आर ऑल्सो नोन ॲज द पेट्रोलियम ऑइल. त्याला पेट्रोलियम ऑइल म्हटलं जात असतं. आता तुमचं सेकंडरी टाईप मध्ये पाहिलं लिक्विड फॉर्म, तर तो पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, that are the secondary type of the fuels. So here, do not be confused with respect to the petroleum and petrol. That are the two different things. Petroleum means the crude oil. Petrol means the secondary or the artificial type of the fuel. It's pure. जे पेट्रोल असतं ते प्युअर असतं. त्या पेट्रोलियम मध्ये काय असतं, त्याचं मिक्सचर असू शकतं आणि ते नॅचरल असतं. त्याचं रिफायनरीमध्ये प्युरिफिकेशन करून, आर्टिफिशियली प्युरिफिकेशन करून त्याचं पेट्रोल जनरेट केलं शकतं. त्याचं तुमचं सेकंड टाईप मध्ये. ठीक आहे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Yes, sir. Okay. So now we have to see the last class, these gaseous states fuels. तर काही नॅचरल गॅस पण असतात पहा. नॅचरली जमिनीतनं जे तुम्ही क्रूड ऑइल काढता त्याच्यातनं काही गॅसेस सुद्धा निघत असतात तिकडे. दॅट आर द नॅचरल गॅसेस फ्युएल्स, नॅचरल गॅस. ओके. बिसाइड दिस, तुम्ही लॅबमध्ये जर काही फ्युएल गॅसेस बनवले, फॉर एक्झाम्पल तो कोल गॅस, कोल गॅस जो असतो तुम्ही लॅबमध्ये बनवू शकता. So that kind of the gases, artificial fuels are the secondary type of the fuels. म्हणून जे तुमचे प्रायमरी फ्युएल्स असतात ते नॅचरल असतात आणि जे तुमचे सेकंडरी फ्युएल कन्सिडर केलेले ते काय, तुमचे सगळे आर्टिफिशियल टाईप ऑफ द फ्युएल्स. सो आता हे जे क्लासिफिकेशन आहे हे दोन क्रायटेरियावरती डिपेंड आहे. फर्स्ट क्रायटेरिया ओरिजिनचा, म्हणजे मॅनमेड ओरिजिन आहे की नॅचरल ओरिजिन आहे, त्याच्या बेसिसवरती दोन क्लास पाडले त्यांनी. नंतर प्रत्येक क्लासचं परत क्लासिफिकेशन केलं ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलिड्स ऑर फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गॅसेस. ते फिजिकल स्टेटचा क्रायटेरिया लावून परत त्याचं 3 क्लासेसमध्ये क्लासिफिकेशन त्यांनी केलेलं आहे. सो जस्ट हॅव टू आयडेंटिफाय दॅट वूड, कोल आर दी solid and natural type of the fuels and also known as the primary type of the fuels, while the petrol is nothing but a liquid type of the fuel and also known as the artificial fuel, or we may say the secondary type of the fuel. तर तुम्हाला MCQ मध्ये विचारू शकतात, what are the secondary type of the fuels, or they may ask you petrols belongs to primary, secondary, okay, natural and artificial. ते तुम्ही सेकंडरी आणि आर्टिफिशियल सिलेक्ट करायचे. ठीक आहे. सो लिक्विड टाइप ऑफ द फ्युएल्स, द पेट्रोल बिलॉंग्स टू द आर्टिफिशियल टाइप ऑफ द फ्युएल्स. काही सिंपल क्लासिफिकेशन आहे त्याचं. नाउ लेट मी शेअर यू समथिंग. काय कशाला Sir. Sir, screen is not visible. Yes, yes, yes. Okay, in this video tutorial, we're going Okay, let me share you something here. How to extract that kind of the fuels. आता त्यांचं इंट्रोडक्टरी
एक्स्ट्रॅक्शन म्हणून आपण पाहणार आहे ते कसं एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं फ्युएल्स वगैरे. coal too. So how is coal obtained? Basically mining, and whether that's in आता हे open पहा cast तुम्हाला or दिसते हे कोल माइन आहे. कोल चारकोल जो असतो तिकडे त्या कोलची मायनिंग केली जाते. सो दॅट व्हॉट इज दिस टाईप ऑफ द फ्युएल. आता हे जे कोणत्या टाईप मध्ये तुम्ही आता क्लासिफिकेशन पाहिलेलं आहे. आता कोल दिसतोय तुम्हाला, हा नॅचरल कोल आहे सपोज, तर तो क्लासिफिकेशन मध्ये कोणत्या टाईप मध्ये येईल, प्रायमरी की सेकंडरी येईल? Primary, sir. Very good. Primary type of the fuels. Okay, because it naturally origin. Okay, naturally का artificial येईल मग तो? Naturally. नॅचरल टाईप्स आहे तो नॅचरली त्या नेचर मध्ये जनरेट होत असतो. सो दॅट इट बिलॉंग्स टू द नॅचरल टाईप ऑफ द ओरिजिन. सो हिअर द ड्रिलिंग, ते इक्विपमेंट जे आहे ते ड्रिलिंग करण्यासाठी यूज केलं जातं. याच्याने द फॉसिल फ्युएल्स इन द अर्थ क्रस्ट यू कॅन बी एक्स्ट्रॅक्टेड. त्याच्यातून तुम्ही एक्स्ट्रॅक्शन करू शकता फॉसिल फ्युएल्स बाय युझिंग दॅट काइंड ऑफ द इक्विपमेंट. आता हे काही तुमचं फारसं महत्वाचं नाही, ते इंट्रोडक्टिव्ह म्हणून तुम्ही पाहायचं त्या गोष्टी. ठीक आहे. सो इफ यू सी, हे असे मोठे जे जहाज असतात तुमचे, त्यांच्यावरती अशी असेंब्ली सेट केलेली असते. बिकॉज द मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्युएल्स आर अंडर द अर्थ क्रस्ट अँड दॅट आर मोस्टली फाउंड ॲट द बॉटम ऑफ द सी. सीच्या बॉटम मध्ये तिकडे ते तुम्ही त्याचं एक्स्ट्रॅक्शन करू शकता विथ द हेल्प ऑफ दॅट काइंड ऑफ द मशीन. मुंबईला आहे, बॉम्बे हाय, रिलायन्सची रिफायनरी आहे पहा. सो that kind of the refineries are used to extract the natural oil or the crude oil from the bottom of the earth. And that crude oil transferred to the refinery with the help of that kind of the pipelines. ते समुद्रातनं ते ऑइल काढलं जातं, नंतर ते इकडे लोड करून रिफायनरी मध्ये पाठवलं जात असतं तिकडे, आणि तिकडे त्याचं प्युरिफिकेशन वगैरे केलं असतं. सो दॅट वी कॅन गेट the pure fuels in the form of the petrol and diesels that are the largest ships which has been utilized for the conduction of the crude oil. याला हे जे टँकर्स असतात ऑइलचे, समुद्रात जनरली जात असतात, ते सगळ्यात मोठे शिप्स असतात ते टँकर्स, which has been used for the extraction of the or the conduction of the oils. This is the roadmap of that extraction of the fuels from the earth crust. आता हे जे फॉसिल फ्युएलचं एक्स्ट्रॅक्शनसाठी असेंब्ली तुम्ही पाहिली, त्याचं इंट्रोडक्शन आपण पाहिलं जस्ट. बट हाऊ दॅट फॉसिल फ्युएल्स आर गेट जनरेटेड इनसाइड दॅट अर्थ क्रस्ट, तिथे कुठून येतात मग? काय असतं पहा, जनरली प्लांट्स आणि ॲनिमल्सचे जे डेड बॉडीज असतात, दॅट गेट ॲडेड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ड्युरिंग दी volcanic activities or the earthquakes. So that kind of the activities are responsible to bury that kind of the living organisms in the form of the plants and animals inside the earth crust, and that dead bodies without decomposition at a high temperature and pressure converted into the
natural fuel. So that, let me share you something. Fossil fuel is a term used to describe a group of energy sources that were formed from ancient plants and organisms during the Carboniferous period, approximately 360 to 286 million years ago, even before the age of dinosaurs. At that time, the land was covered with swamps filled with organisms and plants. The land was covered even before the age of dinosaurs. आता हे बघा, हे जे तुम्हाला दिसतंय 360 to 286 मिलियन इयर्स, एवढे दशलक्ष वर्ष त्याला लागत असतात हे फ्युएल तयार होण्यासाठी. आता हे जे तुम्हाला प्लांट्स दिसत आहेत ते काही साधे प्लांट्स नाही आहेत, ते टिपिकल प्लांट्स आहेत. म्हणजे जेव्हा इव्होल्युशन सुरू होतं प्लांट्सचं, तेव्हा असे फांद्या वगैरे आणि एवढे पानं वगैरे नव्हते झाडांना, ते प्रिमेटिव्ह टिपिकल टाईप ऑफ द प्लांट्स होते. आणि असे प्लांट्स जे प्लांट किंगडमचे ओरिजिन होते सपोज, ते 360 to 286 million years आधी होते, बिफोर द इव्होल्युशन. We know that after the evolution, the most complicated structures of the plants and animals get formed. But before that, काय होतं, फक्त तर प्रिमेटिव्ह सिम्पल टाईपचे प्लांट्स होते. ते बघा, ते नारळाच्या झाडासारखे दिसत आहेत तसे फक्त. ठीक आहे, त्याच्यात खूप जास्त काही कॉम्प्लिकेशन्स नाही आहेत, फांद्या वगैरे नाहीत, जास्त पालं वगैरे असे बारीक नाही आहेत, सिम्पल लिव्स आहेत, एक स्टेम असतो सिम्पल फक्त. सो बिफोर द इव्होल्युशन, that type of the primitive plants get buried inside the soil with the help of the volcanic activities. At that time, the land was covered with swamps filled with organisms and plants. As they died, they sank to the bottom of swamps and oceans, and over millions of years started decomposing under layers of sand, clay, and other minerals. Different types of fossil fuels formed depending on the combination of organic matter, temperature, time, and pressure conditions while decomposing. There are three major types of fossil fuels: coal, oil, and natural gas. Coal was formed from ferns, plants, and trees, which hardened due to pressure and heat. Oil was formed from small organisms like zooplankton and algae, where pressure caused the more complex organic matter to decompose. Natural gas was formed by the same process as oil, only it was exposed to more heat and pressure, causing it to further decompose and turn into a gaseous form. Fossil fuels are sought after energy sources because they have a high energy density. They are the world's dominant energy source. Fossil fuels have a variety of applications from electricity production to transport fuels. They can also be used to make a variety of common products, from plastics to cosmetics to even some medicines. These resources have powered industrialization over history and continue to do so today. Fossil fuels can be an abundant and cheap, or in some cases, a scarce and expensive form of energy, depending on geographic location. For this reason, geopolitical issues arise due to scarcity caused by the natural geographic allocation of these highly valuable resources. Fossil fuels are considered non-renewable resources because they take millions of years to form, which means that once they are used, the resources will not be replenished. तर जे तुमचे फॉसिल फ्युएल आहेत सपोज, और में से द नॅचरल टाईप ऑफ द फ्युएल्स आहेत, ते काय आहेत, नॉन रिन्युएबल सोर्सेस. त्याला आपण नॉन रिन्युएबल पण म्हणू शकतो. ते परत जनरेट करता येऊ शकत नाहीत. ओके, तर तुमचं सोलर एनर्जी वगैरे ते काय परत जनरेट करता येऊ शकते. ठीक आहे, सो हे जे सोर्सेस आहेत फ्युएलचे, फॉर एक्झाम्पल द नॅचरल गॅस और द क्रूड ऑइल, दॅट आर दी नॉन रिन्युएबल. ते एकदा संपले ते परत रिफिल तुम्ही करू शकत नाही अर्थ क्रस्ट मधून, म्हणून ते काय तुमचे नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस. और वी मे से द नॉन रिन्युएबल फ्युएल्स. आता तुम्हाला विचारलं की नॉन रिन्युएबल फ्युएल्स आर व्हॉट, सो मोस्टली द नॅचरल टाइप ऑफ द क्रूड ऑइल or the natural gas, that things are belongs to the non-renewable resources.
in a human lifetime, the gradual depletion of the most accessible fossil fuel reserves have forced companies to develop technologies for extracting more challenging or unconventional reserves. In many cases, this means additional safety and environmental concerns as well as higher costs. Fossil fuels are also the largest emitters of carbon dioxide, a greenhouse gas which causes climate change. In addition, their production causes both environmental and human health issues. These concerns have triggered society to look at alternate sources of energy that are more environmentally sustainable and renewable. तर हे तुमचे जे फॉसिल फ्युएल आहे, सपोज फॉसिल फ्युएल मध्ये काय होत असतं पहा, इथे तुमचं CO2 चं इमिशन जास्त होत असतं. CO2 इमिशन, CO2 इमिशन होतंय, त्याचे इन्व्हायरमेंटल लॉसेस त्याचे आहेत खूप. ठीक आहे. So that kind of the environmental losses may causes the health issues for the human being also. So that kind of the fuels are not much more sustainable also. त्याची sustainability काय त्याची कमी आहे. So we just have to search the environment friendly type of the Hello, am I audible to you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we just have to find some more sustainable type of the fuels that will not causes the environmental as well as the health issues. So that type of the fuels are the alternative type of the fuels are in the form of the solar energy, or the wind energy, or mm, the type of the water are used as a power source of that particular fuels. आता ते पॉवर तुमचे जे हे असतात पॉवर प्लांट्स, त्याच्यामध्ये तुम्ही वॉटर, वाइंड आणि सोलर या 3 गोष्टी यूज करून सुद्धा तुम्ही तिकडे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकता. सो दॅट टाइप ऑफ दी sources are also act as a environment friendly type of the sources, and that sources are also considered as a more sustainable type of the fuels. तर सोलर एनर्जी, वाइंड वगैरे काय तुमचे तर ते मोर सस्टेनेबिलिटी दाखवत असतात.
Hello, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we have to see Yes, sir. some characteristics of the good fuels. आता गुड फ्युएल कुठलं असलं पाहिजे, त्याच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण पाहणार आहे. So according to the quality as well as the heat emission capacity, we can be classify the fuels in the different categories. But what are the qualities for the good fuel, or what are the requirements for the fuel in order to consider them as a good fuel? So we just have to arrange some kind of the criterias, and we have to apply that criteria to that fuels in order to make it perfect fuel. So according to that characteristics, one of the fuel is will be the best fuel. High calorific value. कॅलरिफिक व्हॅल्यू त्याची काय असली पाहिजे, जास्त असली पाहिजे. त्याची जास्तीत जास्त कॅलरीज हीट प्रोड्यूस केली पाहिजे. सो दॅट काइंड ऑफ द fuels are the considered as a good type of the fuels. Moderate ignition temperature. Moderate ignition temperature. इग्निशन टेम्परेचर म्हणजे त्याला जळायला जास्त टाइम लागायला नको. म्हणजे तुम्ही खूप जास्त हीट प्रोव्हाइड केली नंतर तो इग्नाइट होतोय, मग ते जे फ्युएल असेल तुमचं, दॅट आर नॉट कन्सिडर्ड ॲज ए गुड काइंड ऑफ द फ्युएल. गुड टाईपचं फ्युएल तुमचं ते कन्सिडर होणार नाही. फ्युएल काय असलं पाहिजे, दॅट मस्ट बी इग्नाइट ॲज सून ॲज यू प्रोव्हाइड दी सफिशियंट अमाऊंट ऑफ द मॉडरेट टाईप ऑफ एनर्जी टू इट. मॉडरेट टाईपची एक एनर्जी तुम्ही त्याला दिली. मॉडरेट म्हणजे काय, इंटरमिडिएट, थोडीशी मीडियम. हे खूप कमी नको, जास्ती नको. तर खूप लो इग्निशन टेम्परेचर असेल त्याचं, तर तो रूम टेम्परेचरलाच काय होऊन जाईल, एक्सप्लोड होऊन जाईल. सो दॅट माइट बी ए वन काइंड ऑफ द इश्यू. If suppose it requires too much temperature for the ignition, so it's not considered as a good property, because every time you have to produce that much amount of heat for the ignition. Okay. मग मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर कसं पाहिजे, तुमचं ते मॉडरेट असलं पाहिजे. इग्निशन टेम्परेचर हे मॉडरेटच असलं पाहिजे. मॉडरेट मीन्स खूप कमी नको आणि खूप जास्तही नको. खूप कमी इग्निशन टेम्परेचर असेल तर तो कमी टेम्परेचरलाच एक्सप्लोड होऊन जाईल. खूप जास्त इग्निशन टेम्परेचर असेल तर खूप जास्त हीट करावं लागेल तेव्हा तो इग्नाइट होईल. बट इन केस ऑफ द मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, एक पर्टिक्युलर मॉडरेट रेंज त्याची असली पाहिजे, त्याच्यातच तो बर्न झाला पाहिजे. ओके. लो मॉइश्चर कंटेंट. आता लो मॉइश्चर कंटेंट जर असतील तुमच्या फ्युएल मध्ये, तर त्याची क्वालिटी ही हाय कन्सिडर केली जाऊ शकते. तो मॉइश्चरचा काय इफेक्ट होतो तुमच्या फ्युएलवरती ते सांगतो. सपोज your fuel contains a large number of moisture in it, so that heat produced by that fuel are utilized for the vaporization of that moisture. तुमच्या फ्युएल मध्ये सपोज मॉइश्चर आहे आणि तुम्ही ते फ्युएल यूज करताय, तर ते फ्युएलने यूज प्रोड्यूस होणारी जी एनर्जी असते, हीट एनर्जी, ती त्या फ्युएलच्या मॉइश्चर साठीच यूज केली जाते. मग तिकडे जर त्याच्यात मॉइश्चर जास्त असेल तर ते सगळं मॉइश्चर त्या फ्युएलला वेपोराइज करावं लागतं त्याच्यातून ड्युरिंग द कंबशन. जेव्हा ते फ्युएल जळत असतं तेव्हा त्याच्यातला मॉइश्चर पण तिथे प्रेझेंट असतो. मग ते मॉइश्चर काय करत असतो, स्वतःला लिक्विड फॉर्म मधून गॅसियस फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करत असतो. मग त्याचं वेपोरायझेशन होत असतं. असं होत असताना तो काय करत असतो, तिथली हीट ऍब्सॉर्ब करून घेत असतो. सो दॅट हाय मॉइश्चर कंटेनिंग फ्युएल्स आर नॉट कन्सिडर्ड एज गुड फ्युएल्स. जेवढं मॉइश्चर कमी असेल तेवढं त्याची क्वालिटी जास्त असते. तर मॉइश्चर हा स्वतःच हीट कन्झ्युम करत असतो, म्हणून तो फ्युएल जो आहे तो जास्त हीट देऊ शकणार नाही तुम्हाला. लो नॉन कंबस्टिबल मॅटर कंटेंट्स. नॉन कंबस्टिबल मॅटर पण असतात काही. ओके. फॉर एक्झाम्पल त्याच्यात सिलिकॉन ऑक्साईड असेल सपोज. ओके. तर त्याच्यात जे तुमचे काही मॅटर असं असतं की ते कंबस्टिबल नाही. सपोज दॅट मॅटर कॅन नॉट बी इग्नाइट.
त्याचं इग्निशन होऊ शकत नाही, त्याचं कंबशन होऊ शकत नाही. असं मॅटर तुमच्या फ्युएलमध्ये जेवढं कमीत कमी राहील तेवढं चांगली गोष्ट आहे. ठीक आहे. सो दॅट नॉन कंबस्टिबल मॅटर मस्ट बी मिनिमम क्वांटिटी. त्याची क्वांटिटी जर तुम्ही इन्क्रीज केली, सो दिस इज नॉट सस्टेनेबल टाईप ऑफ दी क्वालिटी ऑफ फ्युएल. त्याची सस्टेनेबिलिटी कमी होऊन जाते, त्याच्यामुळे त्याची एफिशियन्सी त्याच्यामुळे कमी होऊन जात असते. ओके. एफिशियन्सी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी मॉइश्चर अँड नॉन कंबस्टिबल मॅटर. त्याच्यात काही मॉइश्चर कमी असलं पाहिजे आणि नॉन कंबस्टिबल मॅटर सुद्धा काय असलं पाहिजे, कमीच असलं पाहिजे. आणि अजून एक गोष्ट कमी असली पाहिजे ती म्हणजे द कॉस्ट अँड इझिली अवेलेबल. कॉस्ट खूप कमी असेल आणि इझिली अवेलेबल असेल, सो दॅट काइंड ऑफ द फ्युएल्स आर रेफर्ड ॲज ए गुड क्वालिटी ऑफ फ्युएल, गुड कॅरेक्टरिस्टिक फॉर द फ्युएल. असे फ्युएल चांगले कन्सिडर तुम्ही करू शकता. त्याची त्याची कॉस्ट जर सपोज खूप कमी आहे आणि इझिली अवेलेबल पण आहे, तर ते फ्युएल एक चांगलं फ्युएल असू शकतं, एक गुड फ्युएल तुमचं असू शकतं. ठीक आहे. सो इझी टू ट्रान्सपोर्ट अँड स्टोरेज कॉस्ट शुड बी लो. तर ट्रान्सपोर्टचे इश्यू असायला नको जास्त. ओके. सो दॅट फ्युएल्स मस्ट बी easily get transferred from one place to the another place with the high storage. Okay. And that must be at low cost. Okay. त्याची ट्रान्सपोर्टची जी कॉस्ट असली पाहिजे ती कमी असली पाहिजे आणि त्याची ट्रान्सपोर्ट पण इझी असलं पाहिजे. तुम्ही जर सपोज एअरवेने ते आणलं, सपोज त्याचं जर वजन खूप जास्त असेल तर ते एअरने आणलं तुम्हाला जास्त परवडणार, त्याची कॉस्ट खूप जास्त होऊन जाईल. ओके. तुम्हाला ते वॉटर आणावं लागत असतं, सी वे थ्रू. सो दॅट काइंड ऑफ द transport issues that arises here. So your fuel must be easy to transport and storage. The storage पण त्याचं इझी असलं पाहिजे. ओके. तर इझी स्टोरेज मीन्स व्हॉट, त्याची जो व्हॉल्यूम आहे, त्याची जी डेन्सिटी आहे ती कमी असली पाहिजे. ओके. तर व्हॉल्यूम कमी असलं पाहिजे, डेन्सिटी जास्त असली पाहिजे. तर व्हॉल्यूम जर त्याचं जास्त असेल, फॉर एक्झाम्पल गॅसेस फ्युएलचा व्हॉल्यूम खूप जास्त असतो, त्याचा स्टोरेजचा प्रॉब्लेम होऊन जात असतो. ओके. तर लिक्विड फ्युएल आणि सॉलिड फ्युएल याचा व्हॉल्यूम काय असतो, कमी असतो, पण त्याचा ट्रान्सपोर्टचा प्रॉब्लेम होऊन जात असतो तिकडे. ठीक आहे. आणि त्याचा स्टोरेजचा इग्निशबिलिटी हा एक इश्यू असतो अजून. युअर फ्युएल मस्ट बी इझी टू ट्रान्सपोर्ट अँड दॅट cost should be low for that kind of transfer. Products are combustible should not be harmful. जे तुमचे कंबशन प्रोडक्ट आहेत, बाय प्रोडक्ट्स, ते हार्मफुल असायला नको. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पेट्रोल यूज करा सपोज, तर त्याच्यातनं काय निघत असतं, कार्बन मोनॉक्साईड, डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड या टाईपचे गॅसेस ते प्रोड्यूस करत असतात इन द इंटरनल कंबशन इंजिन्स. दॅट काइंड ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस. So if the byproducts are much more harmful, so that fuel are not considered as a good fuel. आता त्याचं सपोज किती कॅलोरिफिक व्हॅल्यू जास्त असली, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर असलं, मॉइश्चर कंटेंट कमी असले, नॉन कंबस्टिबल असेल, पण ते काय असेल तुमचं, त्याचं बाय प्रोडक्ट जे आहेत ते जास्त हॅझार्डस नको असायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल युरेनियम 235, तर तुम्ही युरेनियम जर वापरलं सपोज, त्याचे बाय प्रोडक्ट काय असतील, त्याचे रेडिओ ऍक्टिव्ह बाय प्रोडक्ट असेल सपोज, तर ते काही गुड फ्युएल असणार आहे. त्याचं मॉइश्चर कमी आहेत पहा युरेनियम मध्ये, त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू खूप जास्त आहे. ओके. त्याची इग्निशन टेम्परेचर कमी आहे. ओके. त्याचं कॉस्ट जे आहे, ती कॉस्ट सुद्धा त्याची जर जास्तच येते, पण ठीक आहे. पण बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या फेवरेबल आहेत ॲज अ गुड फ्युएल, मोस्टली अकॉर्डिंग टू द कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. कॅलोरिफिक व्हॅल्यूच्या दृष्टीने जर तुम्ही पाहिलं न्यूक्लिअर फ्युएल, तर ते खूप जास्त तुम्ही यूज करू शकतात ते, आणि त्याची ती जी क्वालिटी आहे ती त्याला गुड फ्युएल कन्सिडर करू शकतं. बट दॅट मस्ट बी ए लो हॅझार्डस बाय प्रोडक्ट्स आर देअर. लो हॅझार्डस बाय प्रोडक्ट्स असतील, सो दॅट यू कॅन कन्सिडर इट ॲज ए गुड काइंड ऑफ फ्युएल.
बर्निंग इन एअर विदाउट मच स्मोक. ओके, म्हणजेच काय, बाय प्रोडक्ट्स कमी असले पाहिजे, स्मोक जास्त करायला नको त्याने. जर तुमचं जर फ्युएल असेल, तो जर स्मोक जास्त बनवत असेल, सो that type of the fuels are not considered as a good type of fuel. तर काही गुड फ्युएल तुमचं कन्सिडर होणार नाही. कंबशन शुड बी इझिली अँड कंट्रोलेबल. आता तुमचं जे कंबशन आहे फ्युएलचं, इझी असलं पाहिजे आणि कंट्रोलेबल असलं पाहिजे. ओके, इझी अँड कंट्रोलेबल मीन्स व्हॉट? तर एकदा तुम्ही कंट्रोल करू शकाल पाहिजे. तर तुम्ही न्यूक्लिअर रिॲक्शन आहे सपोज, तुम्ही एकदा सुरू केली की तुम्ही कंट्रोल नाही करू शकणार लवकर, मग ते काही गुड फ्युएल नाहीये. पेट्रोल अँड डिझेल सपोज, एका नॉबने तुम्ही त्या पेट्रोलचं फ्लो कमी करू शकता, जास्त करू शकता, म्हणजे ते त्याचं जे कंबशन आहे त्याला तुम्ही कंट्रोल करू शकता, तुमच्या हातात आहे त्याचं कंट्रोल करणं. ठीक आहे, सो दॅट काइंड ऑफ द बर्निंग ऑफ दॅट फ्युएल or the combustion of the fuel should be easy and controllable. इझी असलं पाहिजे आणि कंट्रोलेबल असलं पाहिजे. इझी इन द सेन्स त्याचे जास्त ते इग्निशन टेम्परेचर जे ते मॉडरेट असेल तरच ते इझी असेल तुमच्यासाठी. ठीक आहे, आणि कंट्रोलेबल पण असेल. So that are the types or that are the characteristics which referred as a good quality of fuels. So here if you see, there are various types of the fuels are also there. आता हे जे तुम्हाला फ्युएल्स दिसत आहेत, ते जे फ्युएल्स व्हेरियस टाईप ऑफ फ्युएल्स आहेत. ओके, त्याच्यातला तुम्हाला दिसतो वूड, तो दॅट बिलॉंग्स टू दी विच टाईप, प्रायमरी और सेकंडरी? यस, हॅलो, Yes, sir. वूड जे आहे Yes, ते sir. प्रायमरी की सेकंडरी आहे? Primary. व्हेरी गुड. आणि नॅचरल, जो तुमचा नॅचरल गॅस दिसतोय पाहतो, तो गॅस तो कुठला आहे मग, नॅचरल प्रायमरी की सेकंडरी येतो? Primary, sir. ते पहा, नॅचरल गॅस जो असतो तुमचा, तो लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस येतो. तो काही जो तुम्ही त्या नॅचरल मधून निघतो तो अर्थ क्रश म्हणून तो गॅस आपण यूज करत नाही. त्याचं प्युरिफिकेशन होत असतं रिफायनरीज मध्ये, नंतर तो गॅस आपण यूज करत असतो इकडे. ठीक आहे, सो दॅट आर दी आर्टिफिशियल टाईप ऑफ फ्युएल, सेकंडरी टाईप मध्ये असतो. ठीक आहे, पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन हे काय तुमचे मग प्रायमरी की सेकंडरी आहेत? Secondary. सेकंडरी आहेत. हिअर नो डाऊट क्रूड ऑइल इज प्रायमरी. क्रूड ऑइल काय असतं तुमचं, प्रायमरी फ्युएल असतं. ओके, पेट्रोलियम ज्याला आपण म्हणतो, पेट्रोलियम आणि पेट्रोल या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. ठीक आहे, पेट्रोलियम क्रूड ऑइल जे तुमचं ते काय आहे, प्रायमरी फ्युएल आहे. ठीक आहे, पण नंतर त्याच्यावरती जे प्रोसेसेस आपण करतो त्याला आर्टिफिशियल ते आपण तयार करतो प्युरिफिकेशन करून, ते काय असतं तुमचं मग सेकंडरी टाईप ऑफ फ्युएल. ओके, तर सेकंडरी टाईप मध्ये तिकडे येत असतं. आता याच्यातलं जर तुम्ही फ्युएल कॅरेक्टरिस्टिक्स जर अप्लाय केले, सपोज ते वूड जे तुम्हाला दिसतंय, वूड is good type of good quality of fuel or the natural gas is considered as good quality of fuel. आता कोणतं गुड फ्युएलचे क्वालिटीज कोणामध्ये जास्त आहेत, गॅस मध्ये जास्त आहेत की वूड मध्ये जास्त आहेत? Gas मध्ये, sir. व्हेरी गुड. आता वूड जर तुम्ही पाहिलं सपोज, ओके, त्याचा ट्रान्सपोर्टचा पण इश्यू आहे, त्याला व्हॉल्यूम पण जास्त लागत असतो, कॅलरिफिक व्हॅल्यू त्याची लो आहे, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तो काय करत असतो, दॅट आर दी स्मोक प्रोड्यूस, खूप जास्त स्मोक प्रोड्यूस होत असतो वूडने. आणि अजून काय त्याचा ड्रॉबॅक, स्मोक पण जास्त प्रोड्यूस होत असतो आणि
त्याची कॅलरिफिक व्हॅल्यू जिथे कमी आहे त्याच्यात मॉइश्चर असतं अजून, त्याच्याने पूर्ण त्याचे जो वेट आहे तेवढे ते हीट प्रोड्यूस करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल तुमचा जो सिलेंडर असतो तो किती किलोचा असतो, सपोज त्याच्यात 16 किलोग्रॅम्स ऑफ गॅस आहे, 16 किलोग्रॅम्स ऑफ तुम्ही जर वूड घेतलं तर तेवढे ते एनर्जी तेवढे हीट ते प्रोड्यूस करू शकत नाही. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हॉट, हाय मॉइश्चर कंटेंट, त्याच्यात मॉइश्चरचे कंटेंट जास्त आहे. सेकंड पॉईंट असा आहे त्याच्यात नॉन कंबस्टिबल मॅटर पण जास्त आहे. तुमचं वूड आहे त्याच्यात नॉन कंबस्टिबल मॅटर जास्त आहे, ते मॅटर जे ते जळू शकत नाही आणि तुम्ही त्याचं चारकोल बनवू शकतात. ओके, तो चारकोल तुम्ही यूज करू शकतात, पण त्याचे नॉन कंबस्टिबल मॅटर आहे इन द फॉर्म द ऍश, तिथे राख तयार होत असते. ती राख काय असते, नॉन कंबस्टिबल आहे. आणि जो तुमचा गॅस आहे एलपीजी, त्याच्याने नॉन कंबस्टिबल मॅटर त्याच्यात खूप कमी आहे, निग्लिजिबल आहे. सपोज त्यातनं राख नाही निघत, ठीक आहे, आणि स्मोक पण निघत नाही तिकडे. तुम्ही जो गॅस आपण यूज करतो त्याचा स्मोक नसतो, पण तुम्ही जर वूड यूज केलं तर त्यातनं स्मोक निघत असतो. सो दॅट ऑल दिस फीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी determination of the good quality or the good fuel for the gaseous type of the fuels or the natural gas. तर हा जो गॅस आहे एलपीजी आहे तो इथे गुड फ्युएल तुम्ही कन्सिडर करू शकता. या दोघींमध्ये वूड आणि गॅसचं कंपॅरिझन जर केलं तुम्ही तर सपोज. अनदर थिंग, द स्टोरेज इश्यू. आता इकडे जेवढे कॅलरीज ही तुम्ही 16 किलोग्रॅम्स ऑफ एलपीजी ने प्रोड्यूस करतायत तेवढी हीट प्रोड्यूस करण्यासाठी तुम्हाला टन्स ऑफ हे लागून जाईल वूड, त्याच्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त वजनाचे लाकड तुम्हाला लागत असतील. त्याचा स्टोरेजचा इश्यू असतो. मग हीट तेवढीच मिळेल सपोज, पण तेवढा लाकड किती असेल ते खूप जास्त असतील, त्याचा स्टोरेज तुम्हाला तेवढा करावा लागेल. परत त्याचे ड्रॉबॅक्स पण आहेत अजून, in the form of the smoke, in the form of the low calorific value. Okay, so as per that kind of the limitations, the wood is referred as a low quality of fuel. आणि प्रायमरी फ्युएल जे असतात जनरली ते त्याची क्वालिटी ही कमीच असते than that of the secondary one. On another aspect, if you see that the transport issues are there. आता ज्या फ्युएलचा व्हॉल्यूम जास्त असतो त्याची कॅलरिफिक व्हॅल्यू कमी असते तर त्याचं वेट खूप जास्त असतं, त्याचं खूप जास्त वेट तुम्ही कॅरी करत असता, तर ते त्याचा ट्रान्सपोर्टचा पण इश्यू असतो, इझिली अवेलेबल नसेल ते. ठीक आहे, तर ट्रान्सपोर्टचा पण तिकडे तो इश्यू असेल तिकडे. Now to see the advantages of the liquid fuels, before this we just have to go to the characteristics. Okay, we will be see that point later. Okay, let me download your attendance here. Okay, your attendance is downloaded. We will be continue in the next lecture. आता जे तुम्हाला असाइनमेंट दिलेले आहेत त्या असाइनमेंट सोमवारी इथं घेऊन या तुम्ही. ओके, हॅलो सर, ऑल क्वेश्चन Yes, द्यायचे sir. का ते Yes, sir. तुम्ही रोल नंबर वाईज सेंड केले ते बॅच सी? नाही, तुमचे बॅचेस आहेत ना, प्रॅक्टिकलचे बॅचेस जसे पाडलेत आपण तसे ते Yes, तुमचे sir. क्वेश्चन तुम्ही ते सिलेक्ट करायचे. बॅच येला बघा त्या लाईन मध्ये त्याला जे पॅरलल असतील तेच क्वेश्चन तुम्ही घ्यायचे. ओके सर. तिथे टेबल दिलाय आपण असाइनमेंट मध्ये.
Okay. सोमवारी Yes. काय रे ठाकरे बोल. नाही सर काही नाही. बरं ठीक आहे. So now you can leave the meeting. We'll be continuing the next lecture. ओके सर. Okay, bye. Thank you, sir. Welcome. थँक्यू सर. Thank you, sir. थँक्यू सर.